Welcome to another video on my channel. Here's మనం వీడియోలో కన్వర్ట్ యువర్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఇంటూ యాపిల్లో ఫోన్ నుంచి ఐకాన్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎలా అంటే మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ మనం ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళాలా. ప్లే స్టోర్ వెళ్ళాక లాంచర్ iOS 14 ఉంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అది ఇన్స్టాల్ అయినాక వెయిట్ ఫర్ డౌన్లోడ్. కొంచెం సేపు ఇన్స్టాల్ అయినాక చూస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓపెన్ చేస్తాం. మీకు ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు ఆరెంజ్ స్క్రీన్లో వస్తుంది, ప్లస్ మీకు ఇట్లా వస్తుంది సెలెక్ట్ యువర్ వాల్పేపర్ అని వస్తుంది. సో నేను వాల్పేపర్ ఇది గెట్ స్టార్టెడ్. మీకు అన్నీ అన్నీ అలవ్ చేయాలా. ఓకే, ఎనేబుల్ నవ్ అని ఇవ్వాలా. ఇలా ఎనేబుల్ చేయాలా. ఎనేబుల్ నవ్, click and allow, enable now, full screen, get started. ఇప్పుడు మీకు iOS లాంచర్ స్టార్టింగ్. ఇప్పుడు మనం లాక్ స్క్రీన్ ఎట్లా సెట్ చేయాలో చూస్తాం. ఫస్ట్ మీరు సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలా. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళేసి సెక్యూరిటీకి వెళ్ళాలా. సెక్యూరిటీస్కి వెళ్ళి పిన్కి వెళ్ళాలా. కన్ఫర్మ్ యువర్ పిన్. నేను పిన్ ఓకే, ఇప్పుడు నేను పిన్ పెట్టినాను జస్ట్ వన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఫుల్ ఐకాన్ యాపిల్ ఐకాన్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేస్తాం.